yeah, it's about all my projects coming up except for the Abaddon. That's gonna be my I'm excited about that one. Bueno, yo quisiera iniciar con uno de tus primeros trabajos que se llama Quiet Murders. Es una historia totalmente loca que es el debut. Entonces yo quisiera preguntarle sobre cómo fue la expectativa que tuvo también entre una historia que es bastante alocada y más como adelantada un poco a los estándares de hoy en día. Early in your career with your first project that is The Quiet Murders, very crazy history. And yes, how do you see being participating in this project? And like the subject that this project deals, John feel that, I don't know, this movie is like ahead of this time. I don't know if you are right with the things that you are saying. Tell us about The Quiet Murders. Quiet Murders. Oh man. That one was a while ago. Quiet Murders, that was in 2018, I believe. Yeah, that was like my first, that was my second film I ever got into. It was just a small part. It was just for fun. I didn't even realize I had a part in it. They wanted me to play a bad guy and or a homeless bad guy, and they're like, "Man, you're the prettiest homeless bad guy I've ever seen." I was like, "Oh, sorry." They were trying to make me look a little dirty, and I was like, "Okay," but yeah, it worked. It was fun. It was like my second project. Just kind of getting my feet wet. I had no idea what I was doing yet. It's crazy. And now we got Cesar. Cesar is from Mexico. César, Brian nos está preguntando que dónde éramos. Obviamente, tú eres nuestro amigo mexicano. Y yo creo Cesar, que... ¿Cómo vas, César? César, ¿cómo vas? Pregunta Brian. Hola, todo bien, aquí llegando. Soy César de México y es un placer estar acá contigo. He says that it's a pleasure to being with you, man, of course. And, I don't know, Jhon, ¿sigues tú o sigues César? Yo soy feliz. Bueno. Dice que fue un papel muy loco que él ni siquiera... Aquí hay una anécdota muy interesante, te la cuento. Que él ni siquiera pensó que le darían ese rol, se lo dan y tú sabes muy bien que él hace un asesino. Y le dijeron ahí en la película, eres el asesino homeless más bonito que hemos visto. Entonces hubo que hacer mucha cuestión de maquillaje y eso para hacerlo ver más rudo y todo. Dice que sí, que fue un proyecto muy loco, que para él fue muy emocionante pues haber empezado ahí, pero que no recuerda mucho. Pues continuamos. Bueno, antes de darle la palabra a César, porque yo sé que él inicia no solo como... Es un cambio total, porque de ladrón a policía en Suburban Story. Es una historia que obviamente yo quisiera preguntarle sobre cómo fue como saltar de un rol bueno, un rol malo a un rol bueno, que fue totalmente también interesante. While we waiting for Caesar, now Jhon being a bad guy to a good guy, to a in Suburban Story. We know it's a short film, but yes, how do you feel this transition? And while we're waiting for our friend. Let's see. Yeah, I mean, I get played a lot of cops or a lot of military guys. Amityville Shark House was the first time I played a pimp. Yeah, they're like, "Oh, you look too nice. You look too pretty to be a pimp. Can you be more grungy?" I'm like, "What does a pimp look like nowadays? I don't even know." So they just slicked my hair back really tight and put a nice blazer on me, and I was just kind of like an angry guy, like kicking in doors. I'm like, "Where's my girl at?" It was like a spur of the moment. Like I wasn't supposed to be like that big of a character in the film, but when I was fighting the monster guy, whatever, like it just looked really good on camera. So he had me have a little fight scene with them, and even though I died, but I tried. You tried your best, Jhon. Aquí viene un adelanto muy bueno, porque dice que sí, que extrañamente después de eso le empezó a dar varios roles de policía, de soldados. ¿Sabes que se viene una de Amityville? Varias de Amityville, pero él dice que en la de Shark, acá nos hace un spoiler, ¿no? Yo sé, pero es válido porque él lo dice. Dice que dio la mejor batalla. No voy a decir qué pasa en la batalla. I won't spoil anything, don't worry. Y lo brutal es que se hizo también lo mismo, porque aquí él hace como una especie como de proxeneta. Y él tuvo que hacer también una especie de preparación para hacerlo ver, porque pues
sabes que tiene un look de bueno, entonces hacerlo ver malvado y todo, pero dice que la batalla contra la bestia, hoy demanda porque yo sé que tú quieres ver esa película. John is pleased because he really wanted to know more about this project and you tell it, so everything is fine, man. And I won't spoil anything, don't worry. I only say that it will be a battle. I don't say, don't worry. I will say that I have the most iconic death scene in that film. Jhon, él tiene la mejor escena de muerte. It's pretty ridiculous, but I think it's going to be a crowd pleaser. Don't worry, we love this kind of movies in this channel. You are in the right place, so let's talk about it. But, César, por favor. César, vamos a Please. Ok. Bueno, yo empecé buscando en sus primeros trabajos y encontré esto, Kings of Atlantics. La estuve buscando, pero no la encontré, solamente vi el tráiler, pero me llamó mucho la atención. Es una historia de piratas y también tiene tintes de fantasía porque vi sirenas en el tráiler. Entonces quiero que nos hable de cómo fue trabajar en este proyecto, Kings of Atlantic. Hey, César, and of course all of us, we are sad because we didn't find Kings of Atlantic. We only find the trailer. But the things that we saw in the trailer really impact us. I mean, there is some kind, yes, there's pirates, but they're like a fantasy meets it. I don't know. We see sirens. So yeah, what was your experience working in this movie? What elements it got? I don't know. So we get searching for that because it really got our attention, but we didn't have the pleasure to watch it. Well, I was under the impression that it went to the film festivals, and so that's why I haven't even seen it yet. I was like, where did it go? And so they said it was doing a circuit right now, so hopefully that's where it's at. But the film was great, just a bunch of pirates on an island with all the women are dying or have disease, so we can't make babies. So that's like the whole premise is we're like trying to find a new wench or woman that's healthy, so we could make more babies and kids, but everybody's dying, or the women are dying, these gruesome deaths. And it's pretty funny. And the sirens, what role got? Tell me that they bribe with the sirens, man. And I will continue. Oh, you can say anything. I know. I was like, how do I not? Maybe. I was like, how do I not give it away? We'll leave that one up. I hope that if this movie is still on festivals, they came to one of the local festivals here in Latin America, so it will be great to watch it on a big screen. Es que chicos, están festivales. Hay una trama, la trama es muy buena, no puede hacer el spoiler, obviamente, de las sirenas, aunque obviamente él dice que no la ha visto, pero se acuerda del guión. Es que ocurre una especie como de enfermedad o maldición que lleva a que las mujeres no puedan, procrear. Ajá. Y ellos tienen que buscar estos piratas las formas más locas del mundo para lograr que la raza no muera. Lo dejaré en veremos, ¿no? Ya usen su imaginación. Están festivales, ojalá llegue acá. Wow, César, sí. Continúa, César. Wow, ok. Bueno, hay una serie en YouTube donde nuestro invitado aparece que se llama Murdersville. Son 7 episodios, está en YouTube, se puede ver, está muy loca. Es una serie que combina el suspenso y la comedia. Y bueno, nuestro invitado aparece en el capítulo número 5, si no estoy mal. Y bueno, quiero que nos hable de cómo llegó este proyecto a su vida y qué otras cosas quisiera hacer dentro del terror y del suspenso. Hey, luckily, Adventures in Murderville is on YouTube. We can watch it. We know that you appear in the 5th episode. It's a crazy series. And how this project came to your life, and what kind of projects do you want to continue making? I don't know. So this project right here, this was the very first project I ever did. And this was like in 2018. Yeah, 2018. This is like, I didn't know I wanted to be an actor. I started off doing runway, print, and like magazines, small commercials. And this came up in Santa Cruz, and I had no experience in acting. So I did my best news anchor, what I thought acting would be. And they thought it was pretty good, not great or anything, but good enough. And so I ended up
I read the lines, I studied it, I watched YouTube videos on how to be an actor, and I did my best. And sometimes I watch it now, I'm like, oh man, that was horrible. Because I've learned so much in the past like 3-4 years by going to school for acting full time now. And so now I get to see my mistakes in the past and build on them. Now I've been put in more as a comedic actor, or people want me for drama. It's been, I mean, this year has been very, very good for me. Like everything just picked up. Playing a detective, playing a cop, a military, Lieutenant Gary. This year has been amazing for me. So I'm finally moving up. And this year you got your first interview, man. Everything is great. No, I will say to my friends, no, César, increíblemente ese fue el primer, y aquí pues un buen dato para ellos, ¿no? Es que el verdadero primer proyecto fue ese. Lo que pasa es que pues se grabó hace mucho tiempo y se subió hasta ahora. Dice que incluso contó algo muy gracioso, ¿no? Que él comenzó a ver los videos, a darse cuenta pues cómo actuaba y qué errores tenía para, ahorita se está dedicándose tiempo completo a estudiar actuación, pero hay algo muy bacano acá, que es que él jamás pensó que iba a hacer esto. O sea, él siempre pensó que iba a estar, digamos, como en las pasarelas. Luego se iba preparando más como para ser una especie como presentador, un anchorman en televisión, y de repente todo se fue dando y poco a poco él fue ganando unos roles. O sea, de hecho ya ha interpretado a detectives, de hecho ya ha interpretado a policías, a soldados. Dice que este año ha sido increíble. Se ve obviamente en los proyectos en los que está. Obviamente yo sé que a usted le van a hacer preguntas sobre esos. Y yo le dije, no, pues claro, este año fue el mejor. Mira que hasta tu primera entrevista. Imagínate. Fue genial. Claro, claro. De hecho, yo quisiera preguntarte, es algo alocado porque es una historia, es un corto que se llama El hombre que no puede dejar de matar. Es como como un juego de palabras sobre cómo nosotros como nos ideamos, cómo seremos y qué no podemos ser. Entonces yo quisiera preguntarle eso que ayuda a usted como a aprender de esa historia. ¿Le gustaría interpretar esos roles de ese estilo o le gustaría seguir de pronto explorando más el papel de detective o papel de soldado? Porque es algo que obviamente ambos lo hacen bien, son distintos roles. Continuing with the exploration of roles, we saw you on The Man Who Can't Stop Killing, a very interesting short film, and like a different role, and looking all the types of roles that you had made. Do you wanna, I don't know, continue pursuing this kind of roles? Because you tell us that it's great that you had the opportunity to play more roles, different kinds of roles. So what do you learn doing this project? And do you wanna keep, I don't know, doing this kind of roles like The Man Who Can't Stop Killing? This one I actually really liked because I got to play a like an Italian mafia guy. I'm not even Italian, but it's like my hair back, put a suit on, it kind of play Italian, and it was just that one scene that I did, and I was like, well, if I'm gonna do this scene, I'm gonna make it the best scene I could do. And the guy really loved it, and he even told me, he's like, I didn't even know what type of caliber of actor I was working with. If I knew this is the type of actor you were, I would have put you in the film. And I was just in the beginning, like for like 5 seconds, but I made the most of it. But playing like a mafia guy or like a gangster, that was actually really fun. I'd like to do that again. I wouldn't mind at all. But that was still like that was in 2019, like in the early stages of my acting career still. So I was still getting my feet wet trying to figure out what this whole acting thing is. Es que fue una locura porque esto se hizo en el 2019, cuando él todavía estaba como mirando qué tipo de proyectos hacer. Sí, sale en una sola escena, pero él dice que cuando vio el nivel de los actores, ustedes ya vieron el elenco, excelente, él dijo, voy a dar lo mejor de mí. Y fue un papel pues muy loco porque él no es italiano y él hace cara de un matón italiano. Y él dice que claro, él lo volvería a hacer esto y que él aprendió muchísimo, muchísimo de este rol que claro, es muy distinto
a los que uno está viendo, de los que él va haciendo. Un muy buen proyecto. De hecho, es de los favoritos de él. Pues bueno, hay otra película de las que él menciona que se viene, que justamente es Abaddon. Ahí en IMDb mencionan que está en postproducción. Entonces yo sé que no nos puede mencionar mucho, pero esta película es de terror y habla sobre un culto, además se desarrolla, es como un western también. Entonces, algo que nos pueda adelantar, algo que nos pueda Wow, decir, sí. por favor. We Oh, know yeah. that it's in post-production, but if you can tell us something a little bit from Abaddon, because we cannot wait for it, man, go ahead. Oh man, I am so excited for this film. I wish this is going to be like one of those, for me, this is probably going to be the biggest film I've done. There's going to be a lot of name actors in it that I cannot disclose. This is actually going to push me into going into SAG. So I'll be a union actor. But oh my gosh, I cannot. We start filming in September, and I mean it's pretty much like an ancient, sinister cult. They're responsible for the disappearance of like a bunch of young children and young adults. And I can't tell you who I am in it, but I play two characters in there, so you got to see which ones I am, and if you can tell which ones I am. So this one's gonna be, I can't wait. Wow. Chicos, aunque no puedo decir mucho, nos dijo algo muy bueno, porque obviamente eso va a empezar creo que a grabar en septiembre. Obviamente él lo dice que es el proyecto más grande en el que ha estado, cuestión de actores, cuestión de producción. Es un culto que está raptando a ancianos y a niños. Sabemos por qué. Y lo increíble, que esto me parece un buen dato, es que él interpreta a dos personajes, pero eso se va revelando en la trama. O sea, ustedes como algo, yo así como que quiero que pues cuando se dé y todo se dé, pues lo vean, para que se den cuenta pues en realidad quién es él. Eso no lo dijo. No, súper preparados, no sé, Jhon, César, digo. Para septiembre, ¿no? Sí. Está muy Va, bien. va. Pareciera que fuera salido de de los cómics de Ron Zimmerman. Bryant, eso. Sí, de hecho, sí, yes, Bryant, in fact, it's crazy because I will read what was the person that, okay, this was written by Eric Garcia, but it's crazy because we interview here the amazing Ron Zimmerman, man. He's like a cool figure in the comics. It looks like this kind of wow, wacky comic, very dark. Oh, and in fact, I was reading some of the projects that you will make. All the projects that are in post production are crazy, man. If you can reveal us something. I will wait. ¿Ustedes tienen preguntas, chicos? Hágala. Sí, tranquilo. No. Okay, they let me do this question. There is like from all the projects that you will make that are in post production, there is like one or some in particular that you will say, oh, please be ready to check out this, not only Abaddon, but one of the other projects. You tell us, of course, one of the Amityvilles. There is another project that you want to tell us more about, like what is next? Yeah, I mean, Abaddon's like my one coming up that I'm really excited about. What did I just do? Obscura is coming out to Netflix, I believe, and that was a fun film. I wasn't supposed to be a part of it, but they added me to that film because of a different film. So I play Lieutenant Garrett in Obscura, and in the Immortal Wars, the Case Paradox, I play Lieutenant Garrett. So like I'm like this pompous jerk, like prison guard, and I'm just a dick to all these mutants, and I manhandle them, and I do other terrible things to them. And so this is like the prequel to all these other films. So they added me at the very end, and I made like a pretty good scene to like the introduction to Lieutenant Garrett to that world. Wow, aquí es una relación buenísima. Estemos pendientes de Oscura, que por cierto va a estar en Netflix. Y es que es una locura porque está atada. Yo no sé cuál es la precuela de cuál, es mejor dejarlo así en secreto, pero está atada a Immortal Wars. Wow. Resulta que es el mismo personaje, el teniente, y increíblemente
creo que está hablando más de Oscura, porque la otra protagoniza. Increíblemente se muestra la escena exacta que lleva a que todo lo que pasan de Immortal Wars, o sea, están ligadas ambas películas, pero es una locura porque él pensó que su trabajo se acaba con Immortal Wars, ya que no me llamaban Oscura. Y ustedes ya vieron el elenco Oscura, ¿no? Está Robert Lazar, está Eileen Deeds, está nuestro amigo G. Rary, está nuestro amigo Víctor. Oh, and it's great, man, because we had the lot to get here on the channel to G. Larry Butler, Victor Viraruca. We know that they are in Oscura with a lot. What an amazing cast, man. Eileen Deeds, I mean, wow. Tell us like an anecdote, because you tell us that you are in your acting, you are meeting people that is amazing. There is like a man, like a cast that you say, oh my God, I'm really performing with these people that is amazing. I don't know, somebody. The first time did a Sean C. Phillips movie, I had no idea what I was doing. Like my friend called me because somebody like didn't come in, and they're like, "Oh, we're not coming." So he hit me up, and I'm like, "Hey, so what do you want me to do?" And I just sat around doing nothing for like 2 days. They're like, "No, we're gonna use you. We're gonna use you." I'm like, "Okay." And so one day I showed up in a leather jacket, and they're like, "That's the character. That's what we need." And all of a sudden, I realized I'm standing next to James Duvall, and I was like, "Is that James Duvall? Is that guy from gone from 60 Seconds and like Independence Day? That's him, right?" They're like, "Yeah, you want to say hi?" I'm like, "Okay." so I got to work with him. Sadie Katz, I got to work with. Like, I just worked with Robert Lasardo, who was really funny and really nice. Like, the first time I met him, he just has an aggressive look, and I'm like, "Hey, how's it going?" He's like, "Wow." He's like, "I'm not gay or anything, but you are the prettiest man I've ever seen." I'm like, "Thanks." You won't believe me, man. And when Jhon started, and I don't know, Jhon will tell me the same. When we started sharing the publicity for this interview, a lot of women oh, he's cute. Oh, who is he? Oh, I want to know him. No, in fact, and that would be crazy when this interview come out. A lot of female audience will be pleased, man. But the great thing is that you're a great person, man. You really nos caíste re bien, and I will translate because I know that Jhon got a final question. But chicos, que primero cuando él conoció a Chauncey Phillips, una locura, porque obviamente después, obviamente, se dio cuenta la hoja de vida que tiene, y fue una persona muy bacana porque él estuvo como 3 días ahí en el set, y Sean le dijo, espérate, tengo un papel, y de repente el 3er día le llega con la chaqueta y el vestuario, lo que ahora este es el vestuario del personaje. Segunda anécdota buena, hubo un día que no se las, yo que estaba con Robert Duvall al lado, y era como que, pero no es el de 60 segundos y de Independencia, no, sí. Ay, y que con Robert Lazardo le pasó algo increíble. Sí, él se ve todo agresivo, ¿no? Entonces Robert Lazardo se le acerca y le dice, oye, te diré algo, no soy homosexual, pero quiero decirte que eres el hombre más hermoso con el que he trabajado. Entonces él se quedó como que, ok, gracias. Entonces obviamente le dijimos la verdad, pues yo sé qué pasó. Apenas se publicó, lo digo yo por las amigas, apenas se publicó la publicidad de esta entrevista, varias muchachas como que, o no, me lo van a negar. Y que obviamente el público va a estar contento con esta entrevista, el público femenino. Muy bien, muy bien. They gave me the reason that the female audience is pleased and will be pleased with this interview came out, man. But Jhon, final question, dale. Bueno, yo quisiera culminar con el terror. Hay una historia que no me entiende, pero quiero verla. La noche de los Sun Ghosts. Terror animatrónico. O sea, yo quiero preguntarle, para ti, ¿qué piensas sobre las historias de terror sobre este estilo? ¿Piensan que deben evolucionar más o qué otro terror le gustaría que se evidencie? Y su experiencia. Y es una genial pregunta porque últimamente han salido muy buenas, pues es como el revival de todos los animatrónicos. Sí.
Y creo que ahí va a dar una buena historia porque ahí está nuestro amigo Jhon. Wow, man, great question from Jhon. We cannot wait for Night of the Sun Ghouls because it's terror doing with animatronics, and it's crazy how this genre came back. No more CGI, no animatronics. I know that the amazing Chauncey feelings there. Yeah, man. What do you think, like being in this kind of revival of this genre? What we can expect of this movie? This is one of the movies that, oh man, we So need to see it. this is the film that my buddy called me on. So he's like, hey, and I was like, what's going on? Like everybody's running around, people are filming here, people are filming there, and whoever made the costumes were really funny and legit. And they had one that kind of looked like me. And so that's the one that they're like, we want you to fight this monster because it has your hair and looks like you. I'm like, okay. And that's how they didn't know what they wanted to do with me right off the bat, but they knew they needed me. Kind of weird, right? And so I just became like the cool guy, just like the hey, like I don't care, I'm at work, whatever. I'm in the back, like flirting with the girls, like looking on my phone. And but that's where I met James Duvall. And I was like, oh, huh? And Sadie Katz, James Duvall, Chauncey Phillips, and that's how I got introduced to that whole gang of people. Yes. Oh, and our friend Mike will be back. Mike Ferguson was one of the first person that we interviewed with. He will be back in the channel. And no, man. And we love, by the way, every time I see G. Larry Butler, we clap for us, this guy. He's so underrated, man. He's an amazing actor. And cool. Wow. Yeah, just the blood and the way they're doing things. I'm like, this is awesome. Like no CGI. Like somebody is actually physically painting and latex and all this stuff. I'm like, this is incredible. Like I can't do that. I can wear it, but I can't make it. It looked pretty damn awesome. Wow. Jóvenes, acá hubo un error. El actor obviamente es James Duval. Yo lo confundí con otro, pero dice que ahí, este proyecto fue una locura porque él vio un montón de gente y antes se quedó el tiempo como que corriendo, ¿no? Y pero ¿qué sucede? ¿Qué están grabando? Entonces él se acercó porque un amigo le dijo, ven, ven. Es muy chistoso porque él dijo algo como que los que hicieron la película no lo querían a él, pero sabían que tenía que hacerlo con él. Es una locura. Entonces le dieron el papel del chico cool con las chicas, que obviamente dice que el traje y la muerte ahí es una locura, que todo es real, ¿no? La sangre, de hecho hay una persona que está virtiendo la sangre, es una locura, hecho a la antigua, que obviamente pues, en ese elenco hay gente fantástica, ¿no? James Ward, Gila Rigoto, nuestro amigo Mike Ferguson, Sadie Katz, que me fascina, Chauncey Phillips, y él dice que no, que de hecho es una forma hasta de felicitarlo. Es chévere porque él está en mira que se hicieron muchas películas recientes, creo que está Mad God, está la de Adventures, bueno, esta que hizo Nicolas Cage, hay varias películas ahorita este género, los animatrónicos asesinos, y él está en una buenísima. Yo, de mi parte, lo felicito, jóvenes, yo no sé, queda poco tiempo. Aplausos, man. This interview was amazing. The camera is yours, man. We still got time. Say hi to the people that is watching this, hi to Colombia, to Mexico. Give your social media so people can follow you, invite people to be raised on some project, whatever you want to say, the camera is yours. The camera is mine. It's been a while actually looking at a camera. If you want to follow me on Instagram, it's Bryant S. Smith. You can find me on there, some of my work. IMDb, Bryant S. Smith. Next film coming up is the film Depravity, which I'll be filming in Tennessee. And I play a big lead role in it. So it's going to be a lot of fun. I'll let you guys know when that's coming out and when we start kicking it off. It's going to be a James Scott film. So it's going to be fun. I haven't worked with them yet, but I've worked with a lot of the actors. So I'm pretty excited. Going to make a lot of new friends out there. Yeah, that's about all my projects coming up, except for the Abaddon. That's going to be my, I'm excited about that one. Until then, I'm just going to keep going to school, Academy of Arts University in San Francisco, and getting my bachelor's degree in acting. So that's me in a nutshell.
Amazing. And of course, if Netflix Latin America came out with Oscura, we will watch it. I will tell the guys that you, when Depravity comes out, you will let us know. Chicos, él ahorita va a hacer un proyecto llamado Depravity. Dijo que apenas salga ese proyecto, nos lo hace saber, no se preocupen. Obviamente se viene Abaddon, obviamente ya le dijimos, y es verdad, ¿no? Si sale Oscura, sería bueno hacer una reseña, o salga en Netflix. Pero lo bueno, y eso es lo que me encanta, es que dice que ahorita va a seguir concentrándose en sacar su grado. O sea, está concentrado en sus estudios. Bueno, la foto, creo, ¿no? Sí. Hey, man, we are going to take a picture so we can share to the social media. So, man, let's win all the cheats, man. 1, 2, and... I hope this picture can get me a girlfriend, man. I'm with this guy. He's my friend. No, man. I know all of them. De hecho, dile. Bueno, un dato curioso. Él es muy amigo de Jason Statham. Él fue uno de los primeros en estar en el canal. Man. Yes, I feel it's great that you're friends with Jason Statham, man. I feel sad because in that time I wasn't the translator. But Jhon invited me and I think what, and it makes me feel sad because he seems like a great guy, man, like you. But say hi to Jason. Jason. Jason Z, yeah. Yeah, yes. I'll definitely say hi to him. I'll probably see him in a couple of weeks in LA. Babe, drink some beer for us, man. Que lo va a ver dentro de poco en Los Ángeles, ¿sí? Saludos. Es amiguísimo. Le dije obviamente la verdad que yo estoy muy triste esos días de no haberme conectado porque sabemos que Jason es una chingua persona, un bacán. Lo que quieran decirle. No, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, de veras. Thank you, big boys. You guys were amazing. Thank you for having me. No, man. And like Jhon said before this ends, when there will be a time, we are lucky because there will be a time that we can interview you. Oh, no, my schedule is full. Man, the interviews will come out and you know it. Le dije yo que va a llegar un momento en donde, nada, todo el tiempo lleno de entrevistas y todo. Sí. Que se viene lo que se viene. O sea, no, man. We'll see. Man. we'll see. I don't think I'll make it that big, but I'm just going to have fun while I'm doing it. Have a nice day. Bye-bye. All right, guys. Take it easy. Thank you.